Hola amigos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy, Artesanos Celestiales. Hoy tenemos un invitado de lujo que se llama Sawyer. Bienvenido. Welcome, Steven. Thank you. Well, we're going to start with some of your works. Some people may know it. I'm going to be translating because the most of our audience speaks only Spanish. So, sorry, my Spanish is not nearly as good as I wish it was. I don't have. My son lives in Mexico and is married to a lady from Mexico, so they're all totally bilingual, but I don't get to spend enough time with them. The first question is, how do you find your Rancho book, or how the book find you? 1975. En 1975. I just graduated from college. Me acababa de graduar de la universidad. And I was working as a lifeguard at the Playboy Club in Lake Geneva, Wisconsin, and my sweet wife Cindy, was a bunny there. Yo estaba trabajando en una librería en Wisconsin y ahí estaba también mi esposa. I went to a bookstore that was una librería that was recommended by a friend who was into things that were esoteric and mystical. A la librería que me había recomendado un amigo que estaba metido en las cuestiones esotéricas. And I went to that bookstore for a specific book, not the Urantia book. Y fui ahí por un libro en específico, no iba por el libro de Urantia. So when I saw the Urantia book and read the cover flaps, cuando vi el libro de Urantia y leí la cubierta, the front and back cover flap when you opened it up, es decir, las cubiertas que vienen internas, las solapas, it was like a mighty rushing wind. Fue algo como muy energizador que corrió dentro de mí. I believed in God ever since I was 5 years old. Yo creía en Dios desde que tenía 5 años. And the path was a long path to get to the book. Y el camino había sido muy largo, es decir, el camino para llegar a encontrar el libro. But when I read it, I told Cindy, I bought the book that I originally went for, but when I got in the car with the other books and the Urantia book, I told her, I'm going to read the other books first because I know if I read the Urantia book first, I won't ever read the other ones. Y le dije a mi esposa Cindy, voy a comprar el libro, pero voy a leer primero el otro, porque si empiezo con el libro de Urantia, ya no voy a leer los demás. The first time I read it, la primera vez que lo leí, well, the first time I started reading it, es decir, la primera vez que empecé a leerlo, it set me on fire spiritually. Me encendió espiritualmente. And then I tried to read the foreword. Y luego traté de leer el prefacio. And realized I had a long way to go. Y me di cuenta que tenía un largo camino por andar. So that was 49 years ago. Eso fue hace 39 años. 48 years ago, whatever. 48 años, hace 48 años. How did it change your life in that moment? ¿Cómo cambió tu vida en ese momento? It felt like I'd finally arrived at a place where I felt like I was learning instead of still looking. Sentí como que había llegado a un lugar en el cual estaba ya aprendiendo en lugar de buscando. I'm still amazed by the beauty of the Urantia book, the way things are written, the language. Estoy aún asombrado por la manera
tan hermosa en que está escrito el libro, el idioma. And like you and your friends that you read with, sometimes you can read an entire paper, and sometimes you can read one sentence that's so magnificent you just realize that's enough for the day. It's just so powerful. Y como nos pasa a muchos, bueno, a veces se puede leer un documento completo y en ocasiones un solo párrafo y dices, bueno, hasta aquí está bien, es suficiente por hoy. What influence in your work, your painting, has been the most evident after the reading? ¿Qué influencia ha sido la más evidente en tu trabajo? Es decir, en tus pinturas después de la lectura. In the cafeteria of the Playboy Club, when I was reading the Urantia book during lunch, Yo me la pasaba en la cafetería leyendo el libro durante el almuerzo I came across a passage y me encontré un pasaje that stated something like this: que declaraba algo como esto. it's such a shame that the artists of the 21st century have failed to portray the master with his kindness, his humor, his mercy, Y decía que, bueno, las cualidades del maestro, en su amabilidad, en su complacencia, en su ternura. and I realized that I wanted that job. I wanted to portray the Son of Man and the Son of God in a way that had not yet been done. Y me di cuenta que lo que yo más quería hacer era retratar al maestro de una manera que aún no había sido retratado. Esa era mi meta. Vamos a pasarles algunas de las obras de Stephen. Y bueno, aquí lo tenemos trabajando en su estudio. Y bueno, esta es una de las obras más conocidas por todos. De hecho, pues fue publicado en Alemania. Este reportero hizo un escrito sobre esto y alguna gente lo ha copiado. Ahí tenemos en un lugar en la calle. Aquí en México también tenemos esto que pues se inspiraron en su pintura. Yo siempre estoy a tu lado. No te drogues, sufro cuando tú lo haces. Y así, ¿no? Que está en algunos lugares en la calle, ¿no? Ya la gente se apropió de él. People just appropriate your work and it's on the street. Este es otro de los cuadros. Y bueno, este también es muy famoso. Aquí en México ha salido en algunas revistas y algunos periódicos. La guía de Jesús. Y bueno, este es un artículo que se llama New York Times sobre este cuadro. That one's not mine. Oh, okay, sorry. It's No, whatever. It's very nice. yeah. Y ese pues como un samaritano. Este está increíble. And you know the look in Jesus is amazing. Este que se llama la oveja y la otra el Padre Nuestro. Several years ago, we had almost all of the stories, the titles, and all the bookmarks translated into Spanish. Hace años que tuvimos todos los libros y las pinturas traducidas al español. También hace cuadros, hace retratos de personas. Ahí tenemos uno de ellos. Limpiando el polvo. Y bueno, también de animales. Well, following with the questions is, what insights came to you after the revelation? ¿Cuáles fueron los darse cuenta que llegaron con la revelación? That's a really large question.
Esta es una pregunta bastante larga. It was very much like getting uh, my eyeglasses prescription adjusted, and finally I could see correctly. Bueno, fue como si me mandara a hacer unos lentes nuevos que estuvieran medicados con mi graduación perfecta y pudiera empezar a ver realmente. Insights were in everything, Darse cuenta para todo. in my life as a husband, as a parent, En mi vida como esposo, uh, como amigo, as a student como of estudiante, life, as an artist, in como artista, every aspect of my life cada aspecto de mi vida. Changed and grew with appreciation of spiritual gravity and wanting to be pulled in. Y realmente hacia la gravedad espiritual, el jalón hacia adentro. How do you regard consciousness? You know, I've been thinking about that one because you were kind enough to send that to me, and I looked it up in online, and there are 226 references to consciousness in the Urantia book. ¿Cómo ves la conciencia? Me contesta que, bueno, estuvo pensando acerca de ello desde que le envié la pregunta y que encontró 236 acepciones de lo que es la conciencia. So I decided to answer with the simplest possible thing. Así que decidí contestarla con la manera más sencilla posible. Another word that we understand for consciousness is awareness. Otra palabra que también usamos para conciencia es darse cuenta. And so there is self-awareness or self-consciousness, Así que tenemos una autoconciencia o un darse cuenta personal. other consciousness, awareness of other people, Las otras conciencias o el darse cuenta de otras personas. and spirit consciousness. Y la conciencia espiritual. And that, I think, kind of encompasses that triune effort for us to grow equally with all of those, taking care of ourselves, taking care of others, and serving the presence of God in our lives. Creo que eso comprende los tres niveles, cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás y darnos cuenta de toda la comunidad en sí, superar el nivel de conciencia. Thank you. It changes with time according to our way. And how would be your favorite character besides Jesus in the UV? Oh, besides Jesus? Yeah, that's everybody's. Oh, ¿Cuál es tu personaje favorito en el libro Durante, además de Jesús? Well, I've got several Pero favorites. hay varios. I've got a lot of affinity for Van. Creo que me declinaría más hacia Van. And understand what steadfast really meant. Y lo que significó el permanecer leal. And that without proof, he still maintained y que sin ninguna prueba aún mantuvo. He never defaulted, even though he had no support, because the message was, I mean, how do they lose messages, you know, on that level? But apparently it got stuck somewhere, right? Van's pretty amazing. And I like David Zebedee a lot. Bueno, sobre Van, pues era un ser que sobresalía, que aún cuando no tenía ninguna prueba permaneció leal. Y era difícil, sin ningún mensajero, sin una prueba misma, permanecer de esta manera. Otro de mis personajes favoritos es David Zebedeo.
what David Zebedee did Lo que was hizo David Zebedeo, he served Jesus without being asked. él sirvió a Jesús sin que se lo pidieran. And he believed what the master said about his life mission when his apostles still didn't get it. Y él creía sobre la misión de vida que compartía Jesús, aun cuando todos los demás apóstoles no entendían, les pasaba por arriba de la cabeza. And in history, he served with no recognition, but Y he bueno, served, hizo todo sin ningún reconocimiento. yeah. So he's an amazing person. I mean, Así que él es una de las personas increíbles, es un personaje increíble. Which will be your favorite quote in all your what reading? ¿Cuál sería tu cita favorita de la que más favorite recuerdas? quote? Okay. Well, anybody that doesn't have more than one favorite quote probably hasn't read the entire book. But can I give you? I narrowed it down to 3. Can I give you 3? Bueno, te voy a dar 3 de las citas favoritas. Was that a yes? Yes. Okay. Yeah. So there is one of my paper 117, En el documento 117, 410. párrafo 10, It says, well, I'm not going to read the whole thing, but basically what it says is that no voy a leerlo todo, pero básicamente lo que dice es, I'm going to have to read it. creo Forgive que me. voy a tener que leerlo. And if you want to look it up, you can just read it to them in Spanish instead of having to. Okay, what is the number? 117, What? 410. Okay, es el And documento 117, 410. it starts with the great challenge that has been given to mortal man is this. And the reason that's important to me is the very last sentence. Y bueno, una de las partes más interesantes es la última oración. Dice, el gran reto que se ha planteado al hombre mortal es el siguiente. ¿Optarás por hacer personal los contenidos y valores experimentables del cosmos en tu yo evolutivo? ¿O, al rechazar la supervivencia, permitirás que estos secretos de la supremacía permanezcan latentes, aguardando la acción de otra criatura de algún otro tiempo, que a su manera trate de hacer su contribución a la evolución del Dios infinito? Pero esa sería su aportación al Supremo, no la tuya. Right? That scared me. The only thing in the Urantia book that ever scared me. Todo esto me asustó, todo lo que dice el libro de Urantia. What if I just didn't want to fail? Yo no quería fallar, básicamente. And the thought of me being careless or lazy and al ser descuidado o perezoso, and missing the opportunity to make a unique contribution with the gifts I'd been given. y perder la oportunidad de hacer lo suficiente con los dones que me fueron conferidos. Okay, the second one. You ready for this El segundo, one? It's 103, 4, 3. es el documento 103, It 4, starts with the sense of guilt. y empieza con el sentido de culpa. I've got it memorized, but you don't have to repeat this in Spanish, but you can stop with the part that says not necessarily synonymous with the will of God, because it keeps going. So clip it there. El 4.3 dice, el sentimiento de culpa, no la conciencia del pecado, se manifiesta bien cuando se interrumpe la comunión espiritual o bien cuando disminuyen los ideales morales. Liberarse de tan difícil situación solo es posible cuando se reconoce que los más elevados ideales de la persona no son necesariamente sinónimos de la voluntad de Dios.
El hombre no puede pretender estar a la altura de sus más altos ideales, aunque puede ser fiel a su propósito de encontrar a Dios y de llegar a ser como Él cada vez más. That blew my mind when I realized that my highest moral ideals might not be synonymous with the will of God. Esto está en mi mente cuando me pongo a meditar sobre que mis ideales más altos no necesariamente están en acorde con la voluntad de Dios. And so, do you have time for one more? Oh, yes. Vamos Okay. a ver la que sigue. Okay. This one, have you ever listened to Bill Sadler Jr.? Yeah. Okay. So, I've been listening to all of his audios for over 20 years. Oh. And when I read this, it didn't have the impact until I heard him read it. And then it blew my mind. Bueno, estos son unos audios que se hicieron hace muchos años sobre el audiolibro del libro Urantia, y dice que cuando lo leyó no tuvo el impacto que tuvo como cuando lo escuchó en el audiolibro. All right. So this one is 26:10:5. Este está en el documento 26, Okay. la sección 5. So I'll give you the start of it and where you can stop, because obviously you can keep going. It starts with "for the successful pilgrims," and when it ends, the last sentence is amazing because it talks about you might wish to live your lives over again. They're talking about having gone through this entire thing, and all of a sudden you're standing at the precipice of the end of time and space, and you have this nostalgic thing where you want to go back and go through all this again. Sí. Bueno, esta es una sección que está hablando sobre los ayudantes de los peregrinos, es decir, en el camino de Urantia hasta Jabona, y dice, es pues el curso básico o elemental que tienen que afrontar los peregrinos del espacio que tanto han viajado y cuya fe se ha puesto a prueba. Pero mucho antes de llegar a Jabona, esos hijos ascendentes del tiempo han aprendido a celebrar la incertidumbre, a nutrirse de la decepción, a entusiasmarse ante la derrota manifiesta, a tomar fuerzas ante las dificultades, a demostrar un valor indómito ante la inmensidad y a ejercer una fe invencible ante los retos de lo inexplicable. Por mucho tiempo el grito de batalla de estos peregrinos ha sido: junto a Dios, nada, absolutamente nada es imposible. Many are the pilgrims who at such a time look back upon the long, long struggle with Bueno, joy and envy. sí, entonces esto nos da un gran horizonte sobre todo lo que nos espera. And other quotes. I like the inevitabilities. Me gusta también las inevitabilidades. When it talks about, God, am I saying it right? No, I'm not saying it right. Yeah. Shoot. Well, who doesn't like the Moda? I mean, I like the Moda. You like the Moda? Yes. Yeah, that's awesome. When they talk about is courage desirable, you remember that? Cuando hablan de que el valor es deseable. And the point they're making is that Y el punto que están haciendo everything that we want es que todo lo que queremos is balanced by the difficulty that it takes to achieve that. está equilibrado por la dificultad que nos toma lograrlo. And they speak so fondly of us because most folks don't realize what a gift it is to be born imperfect. Y bueno, todo esto está hecho porque pues también nos dice todo lo que toma llegar a ese punto. Este es el documento número 3 que nos habla de los atributos de Dios, y en una parte, ya la última parte, nos habla de esas inevitabilidades y qué se necesita para que una cosa exista. Es decir, nos habla desde el contraste. El documento, la parte es el documento,
se llama La Ley Suprema del Padre, y en su contacto con las creaciones post-Pavona, dice que no ejerce su infinito poder y su autoridad final por transición directa, sino que más bien es a través de los hijos y las personalidades subordinadas de estos. Entonces nos habla de las incertidumbres de la vida y de las vicisitudes de la existencia que no contradicen de ningún modo el concepto de sabiduría universal de Dios. Toda la vida de la criatura evolutiva está acechada por estas inevitabilidades. Entonces, eso es básicamente lo que dice esa parte del documento 3 sobre, mucha gente se pregunta, ¿no? Y se ve al ombligo, ¿por qué si Dios es tan bueno me pasa esto? ¿Por qué si yo hago todo la voluntad de Dios no vivo de la manera triunfadora, ¿no? Y bueno, son cosas que uno necesita aprender a través de este escrito que nos habla de las inevitabilidades de vivir en un mundo material. Well, talking about the generalities of document number 3, inevitabilities, and how so many people are thinking that maybe God is not taking care because how come if I'm doing all what is okay, I'm not, having successful in all my doings and I'm going through difficulties and, Yeah. looking at their navel instead of working and going to action. Well, we have to remember something very important, and that is Tenemos que recordar algo muy importante y eso es, God doesn't give free will just to nice people. Dios no da el libre albedrío solo a la gente buena. And if I may add, Si pudiera agregar, very oh, clearly how the Havana natives are naturally brave, but they never achieved that courage by facing fear. y bueno, mucha gente que se queda en un parámetro gris no llega al valor, al coraje, porque no afronta el problema. And they're naturally kind, but they never experienced choosing love over hate. Y bueno, normalmente son gente muy amable, pero no les ha tocado escoger el mal por el bien, por el amor. So, as humans, when life is hard, Así que como humanos tienen una vida difícil. this is a training ground to turn us into magnificent creatures. Y bueno, este es un terreno muy bueno para hacer cuadros grandiosos. We should also understand that just like in the Olympics, Y si entendemos que es casi igual que en las Olimpiadas, that the people who actually make it to the podium que la gente que la hace hasta llegar al podio have had their butts kicked by their coaches. le ha sido pateado el trasero hasta poder llegar ahí. So, if you want to have a great spiritual life, expect it to have challenges, expect it to be difficult. Remember, it says that we have to learn to feast on uncertainty, Y bueno, si quieren llegar ahí, si quieren vivir una vida espiritual plena, pues va a haber muchas dificultades. Y que si quieren llegar hasta este punto, to fatten on disappointment, es decir, va a haber inevitabilidades como el descontento, to enthuse over apparent defeat, es decir, también va a haber fallas o tiempos donde uno no gane. yeah. So while we're whining and complaining, En lugar de estarse quejando y murmurando, we don't realize that we have the greatest coach in the universe trying to help us become better. no nos damos cuenta que tenemos el mejor entrenador del universo para ayudarnos a conseguir nuestra meta. Our culture, many cultures, maybe not your culture, my culture teaches us incorrectly about what a great and noble life is. Muchas culturas, quizá no la tuya, pero muchas culturas nos enseñan lo que necesitamos hacer para tener una vida noble. It's not having a Ferrari.
He's not having what? Drive. Well, it's not about No se trata de tener a successful life una vida llena de éxitos. does not require No requiere um, monetary wealth. eh, liquidez monetaria. Nothing wrong with monetary wealth, but No hay ningún problema con tener dinero. that should not be it's more of a spiritual distraction than a spiritual acquisition. Es más de una distracción espiritual que una adquisición espiritual. Yeah, because many uh, preachers they connect those two things with a hidden purpose. You Oh know, yeah, le yeah. decía que también muchos predicadores luego conectan estos conceptos como diciendo, si tiene lana es que es buena persona y le fue muy bien, pero no necesariamente están conectados. Es más bien un distractor. How do So you? Yeah. I was going to say the preachers that teach the prosperity gospel, Esos predicadores que hablan de el evangelio de la prosperidad they're selling magic. están vendiendo magia. They're turning the opportunity to make a sacrifice Y están tomando la oportunidad para simpatizar into a bribe con el olvido. because the prosperity preachers will say, "You give me this much money," and they'll quote the Bible and they'll say, "This is what God will give you back." That's a bribe. That's not. So the shadow of a hair turning, it's not a sacrifice. They're teaching people to try to bribe God. That's magic. Y bueno, lo que están tratando es de coimar a Dios. Le dicen, bueno, mira, aquí está la escritura y si tú me das este dinero vas a recibir tal cosa, pero no se puede coimar a Dios, no se le puede dar una mordida. What influences did you find after reading in your work? Say Um, that again. yeah, how you applied the teachings to your work? ¿Cómo has aplicado las enseñanzas del libro a tu trabajo? Really good question. Buena pregunta. It reminds me of the passage that said, "Seek ye first the kingdom of heaven," Me recuerda mucho el pasaje que dice buscar primero el reino de Dios, which for me meant that que para mí significó that my work, that art for God, que mi was trabajo, el arte para Dios, was 51% ministry and 49% business. era 100% ministerio y no el éxito. So that meant that I would always err on the side of loving unselfish service ahead of profit. Y bueno, me enseñó que necesitaba vivir un servicio desinteresado en lugar de buscar la ganancia. Could you tell us something about this painting, how it came about? Yes, it's called Calvary, Se llama Calvario esta pintura. Calvario. Is that the way you say that? Calvario. Calvario. Ajá. I met a preacher Conocí a un predicador in 2003. en el 2003. He was an ex-junkie, Era un ex drogadicto and many of the people in his congregation y mucha de la gente en esta congregación were folks that were in recovery or still in addiction. eran gente que aún estaba en adicción. And he devoted his life to try to take care of them.
Y él hizo su vida, la dedicó a ayudar a estas personas. And he asked me if I could ever do a painting that would help him serve his flock. Y me pidió que si podía hacer una pintura que sirviera a ese propósito. And as I was speaking to him, I had an image, not the whole painting, but I saw the junkie shooting up, but the junkie didn't realize that because God lives inside us, that it was not just his arm, it was also Jesus's arm. Así que cuando estaba platicando con él me vino esta imagen, no todo el cuadro, pero sí la imagen de que como el que se está drogando, como Dios vive dentro de él, no solamente está dañando su cuerpo, sino también el brazo de Jesús. In the Bible, En there la are Biblia two great quotes tenemos dos grandes citas that have meant a lot to. That's what this picture que han depicts. significado mucho para este cuadro. One is it's God says, "I will never leave you or forsake you," Una es, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. and the other one is, "In all of your afflictions, I am also afflicted." Y la otra es, en todas tus dificultades yo también estoy afligido. And that's one thing that many of the folks who have suffered with addiction, they didn't believe that God still loved them. Y bueno, muchas personas que están afligidas con la drogadicción no creen que Dios todavía los quiere, que Dios todavía los ama. So that's why I sent you the extra photos where somebody sent me a picture from Argentina, from Mexico. Y bueno, esas fotos fueron mandadas desde Argentina, desde México. Right. And the other one where without knowing that I was the artist, Sin saber quién era el artista. it had what, like 35,000 comments, and had been shared Y bueno, 200 tuvo 35,000 comentarios y fue compartida. and shared 281,000 times. So Y compartida 80,000 veces. it's gone around the world a lot. Ha paseado por todo el mundo, mucho. What about this one? The Storm Pilot. That's directly from a quote in the Urantia book. El piloto en la tormenta. Esto es directamente del libro de Urantia. Where is that? I should have thought about knowing where that quote was, but Debería de recordar cuál es la cita. but it talks about this is the way. If you look up "this is the way," you'll find the quote. Y bueno, este es el plan de salvación que habla en el libro de Urantia y nos habla de que está mostrando el camino, que ese es el camino. Yeah, we have seen all over it, so they are really great, and well, it's good that people know who is behind it, you know. Thank you. Do you want to say some words for the people watching us? Because there are a lot of people that will be watching us afterwards, because it remains in the channel. Something you want to say, for example, for some young readers who want to start in art, some of advice, and well, a general thing for all the readers who are watching us. How about this? My ¿Qué tal Spanish esto? is not very good, but I am available. If anybody wants Estoy to disponible. with me or ask me questions, Si alguien quiere platicar conmigo, preguntarme, whether it's talking about God or art. ya sea para platicar de Dios o para platicar del arte. Thank you very much. You're very Pues, welcome. este fue Stephen Sawyer
Y amigos, si tienen alguna pregunta, pues ahí están sus páginas, está su obra y está disponible por si quieren platicar con él. Muchas gracias. Thank you very much, Stephen, And I, for joining us tonight. And well, let God bless you and your art. And thank you for all what you have done. And well, sometimes people don't realize how one work of art will go around the world, will inspire so many people. I was working with this group in Mexico of people coming out from drug addiction, and the logo was your painting, and this has been for many people an inspiration, to reconnect with the transcendental part of themselves. Le comentaba que estoy trabajando con algunas gentes que usan en su arte para inspirar a muchos a equilibrar su vida, dejar las drogas cuando estas no les permiten vivir una vida plena. Y bueno, esta obra de arte fue la inspiración para muchos para que equilibraran su vida. Thank you very much, and I hope to have you again around here. thank you. Gracias amigos y nos vemos la próxima.